तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओलन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिथे भी तुसी हो साडे वल्लों तुहानू सारिआं नू हैव अ लवली डे जिथे किथे भी हो। अज असी जो तुहाडे लई शो पेश करन लगे हाँ वो हैगा वातावरण ते। जी हाँ जी, कांशी टीवी के जरिए दे नाल अज तुहाडे लई जानकारी लैके आए असी इन्वायरमेंटल हैल्थ के बारे, जो कि साडे लई बहुत ज़रूरी है इस टाइम ते, स्पैशली कोविड-19 के दौरान सानू की करना चाहिए है, किस तरह असी शुद्ध वातावरण रख सकते हैं। इस सब की जानकारी सानू देने वास्ते साडे सैंपल कौंसल वालों एक टीम आई है, इत्थे पहुंची है, जो सानू जानकारी देंगे environmental health के बारे। So there is two lovely ladies in our studio in Kanshi TV to get to us know the knowledge of environmental health ते किस तरीके दे नाल सैंडवल नूं असीं बेहतर बना सकते हैं, उहदी सारी जानकारी देंगे। These two lovely ladies, I welcome you to Kanshi TV. So thank you so much for coming to Kanshi TV. Thank you very much. Can you introduce yourself to us, please? Yeah, I'm Alicia Wingfield. I'm Chief Officer of Litter Watch. And I'm Alicia Harpin, the Project Officer. So how did you manage to come to Litter Watch? Tell us a little bit about that. I've been at Litter Watch for 9 years now. I was previously worked for lots of charities, and I really was interested in the environment and looking after the environment, and an opportunity came along, which I was really grateful for. And myself, I was working in the schools, and then an opportunity for the eco bus came along. I didn't want to be in one school, so that was a great opportunity to travel all different schools and meet various people. So. Wow, that's two different areas, isn't it? Totally, which is like combined. It's give you a full picture of how you can help in Sandwell, basically, yes. Especially the Tipton area, isn't it? It's borough wide. It's all over. We started off in Tipton. Okay. In 1997, a local resident was fed up of how all the streets were really littered, and he went to the council and said, "Look, this is unacceptable," and they were using the legislation to the council saying, "We're going to use this against you if you don't clean up properly." And then a lot of the feedback was, it's the children, everyone likes to blame the children. And from out of that grew a lovely project called Think Before You Throw, where we'd go into schools and we'd educate young people and say it's unacceptable to drop litter on the floor, or looking after water, or recycling. And there were 3 levels, which was bronze, silver and gold. Now that's been superseded by eco schools, which is nationwide, but we still do our environmental education through our eco bus. Oh wow, that's great. So I will मैं तुहानू दसदा कि जेड़ा हैगा सैंडवल कौंसल दे जरिए दे नाल इन्हां दा सुचेत कीते जांदे ने, जो कि लिटर वाच जेड़ा हैगा इन्हां दा मेन सिद्धांत जेड़ी संस्था हैगी है वो प्रोवाइड करदी है नॉलेज, स्पैशली जदों कोई भी कहंदे कूड़ा करकट अगर स्ट्रीट ते हुंदा असीं ज़्यादा तौर ब्लेम जेड़ा बच्चिआं नू देना चाहते हैं, ते इहदे विच इन्हां ने देखिया भी की सानू करन दी जरूरत है। ते जिद्दां कि इन्हां ने दस्सिया कि असीं एजुकेट करदे स्कूलां दे विच जाके बच्चिआं नू कि किस तरह एजुकेशन दी जाए, ताकि वो लिटर जेड़ा हैगा जेड़ा गंद कूड़ा हैगा वो सड़कों ते ना सुट्टन, या घर दे विच किस तरीके दे नाल तुहानू कूड़ा रखना चाहिए हैगा, ओदी सारी जानकारी बच्चों के थ्रू एजुकेट करन लगे। ते इको बसिस जड़ियाँ इन्हां दी हैगियां वो भी इन्वायरमेंटल जिहदे विच ट्रेनिंग या बच्चों नू दसदे है कि किस तरीके दे नाल करना चाहिए। कैन यू टेल अस लिटिल बिट more about eco buses as well? Absolutely. So what does it stand for, firstly? Well, the eco bit is about the environment, so it's obviously broken down to a very small word that people understand, and it's a recycled double-decker bus. So in 2011, Serco and Sandwell Council approached us and said, "We like what you're doing as an environmental educator. Would you like to join partnership?" So they gave us this double-decker bus. And it was basically empty, and we thought, okay, what do we do? So we had a teacher write some of the workshops for us, and over the last 9 years we've developed the workshops that suit the needs of the local residents. So upstairs we've taken all the seats out, it's filled with bean bags, washable bean bags, okay. And downstairs all the worktops are filled with reusable, recyclable materials, for example Coca-Cola lids, so that's used from those. Everything on the bus is recycled, and the bus itself is recycled. It used to be a passenger bus in Kent, okay. But now obviously it's a movable classroom, and that works for schools, because you know yourself, having to get say 30 children on a coach to go to any form of centre is expensive and logistically quite difficult. So having the eco bus go to the schools
is much easier for the teachers, much easier, and much easier for us, and not so much red tape. And something excited for children as well when they see something is coming rather than it's more excitement for them. जी हाँ जी, इको बसेस जिदा कि इन्होंने दसिया कि एक डबल डेकर बस जो कि कन्वर्ट की गई टू एजुकेट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਉਹ ਐਮਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੀਨਸ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ। And so you got only one bus or there is more than how many buses are there? We've only got one. It'd be quite difficult to have two. It would be nice to have a fleet of buses, yes, but you can imagine the logistical problems that come with an old bus. But it works, it really does. And like you said, it's very exciting. The workshops we're offering are very, they're awesome, a little snippet of what we can do. So we do a little snippet of education and then the schools carry on with that theme. So for argument's sake, recycling, we tell them a little bit how to recycle, then the schools can carry that through the whole of the year, and they use us as an information point for resources and obviously the bus. Yeah, and it's like sign point for children. They remember more that, oh, remember when you was in the bus, what we do to save the environment. So it's like, they can go back into that stage when they were helping you out basically, or you were helping them out. Yeah. So, yeah, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So after eco buses, what do you educate in the community is other than children? Do you educate adult? I mean, it's hard to educate adult. I mean, I don't know if you agree with that or not. So how do you manage to educate people who are grown up? They think, oh, we already know everything, and it must be difficult for you not to. It is. It really is difficult to change behaviour. But Alicia has a lovely project that she tries to educate people about. Yeah. So we're currently doing a project called Adopt a Street. Yeah. Anybody can get involved, children or adults. It's about coming together as a community, and look, it doesn't even have to be your own street, it can be one further down the road or a local park, and pledging to keep it litter free or reporting any problems, fly tipping, dog fouling, and that it is a lot of people don't understand how to, or sorry, I forgot my words, and where to go if there is problems like fly tipping and dog fouling or maybe broken glass needles, because a lot of the older generation don't have the internet, so to have us as that support is really helpful. So do you go to people's or how do you educate as people who haven't got internet? How do you get to them? So social media. The older generation like to call, so have a lovely lady in West Brom that calls pretty much every day now. Who knows how to listen. So you got more like a friend now, isn't it? Yeah. And if she's done a litter pick, she'll explain, I've done it, where shall I put the bag? And then there's like a tree up that's so from lovely. our house. That's so true. I agree with you because generation before, their way of putting things was totally different to now what we do. So they think everything goes in the one bin and that's it. You don't have to. What's the reason until you don't tell them reason? And there is a lot of people who know what to use with, like certain things like if you got fruit skin and all that, what you can do with it. You can make a soil. You can grow in the garden and other things. But some people don't know until people like you educate them. So it's really, really good what you're doing to make environmental really healthy and safe for our coming generation. Yeah, we did a group before the lockdown came
with the older generation as well, and some of the questions they were asking, especially about the certain types of plastic about being recycled. So it's good to have us there so they get their answers for that. सो जिद्दां कि साडे ऑफिसर ने दस्सिया कि जिहड़ी हैगी है न्यू जनरेशन नूं कई बारी डिफिकल्ट ते हुंदा समझाना कि गार्बेज जिहड़ी हैगी है किस तरीके दे नाल रखनी चाहिदी है, पर जेकर तुसीं इन्हां कोलों मदद जदों भी मंगोगे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मदद करन नूं रेडी हैगे। एंड एक इन्हां ने जिहड़ा प्रोजैक्ट कीता हैगा अडॉप्ट अ स्ट्रीट जिन्हों कहा जाता, उहदे विच तुसीं कोई स्ट्रीट चूज़ कर सकते हो जिथे तुहानूं लगदा भी गंद बहुत ज़्यादा हैगा, ते ओह ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मदद करन लई भी वॉलंटियर्स जिहड़े हैगे ओह मदद करदे आ। तुसीं आप मदद कर सकते हो, जिहड़े लोग नहीं आप क्लीन अप कर सकते या सफाई नहीं रख सकते, उन्होंने तुसी मदद कर सकते हो स्ट्रीट्स ते जाके, या उन्होंने घरां दे जाके उन्होंने एजुकेट कर सकते हो। मेनली फोन जरिए दे नाल भी तुसी उन्हां दे नाल रूबरू हो सकते हो। सो देयर इज़ मैनी रीजनस यू नीड टू डू दैट इज़ वैल। एंड इहदे नाल नाल जिहड़ी हेल्प सानूं मिलदी है स्ट्रीट क्लीन करन दे नाल एक इन्वायरमेंटल सेफ बनदा है, जिद्दां कि कच दीआं बोतलां जिहड़ियां स्ट्रीट ते होण ते किन्ना नुकसान दे सकदियां। सो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि असीं जिथे रहने अगर साडा रोड साफ नहीं है तो सानू चाहिए है कि इन्हों असी फोन करके उस रोड को साफ करिए, या जिथे डंप की गई हुई चीज़ा ने उन्होंने असी रिमूव कराना, तो इन्हों की मदद असी लै सकते हैं ताकि असी अपने बच्चों भी सेफ कर सकीए। जेकर वो बाहर खेडते हैं, कोई बाहर जाता है पैर कच लग सकता है, और एनी जी गंदगी है या पोल्यूशन है या डॉग्स वगैरह जोड़े है करते हैं तो उन्होंने नाल भी मददगार बन सकते हैं। सो टेल अस अबाउट how do you work in a schools? Do you have to like call upon a head teacher, or you have to arrange certain things with it? So if it's for the bus, our other colleague Emma will speak to the head teacher, or just maybe one of the other teachers, organise a day, and we have a booklet of all the activities in, so they'll go through and choose the booklet to suit what's for their class. For me, for the schools to be involved, so I do have some schools involved in Adopt a Street as well. A lot of them are either through the police, they have junior PCSOs who work with me, and we go out and see all the different types of litter we can find, and then they've just kept the litter pickers after and then go out by themselves, and that gives them like a purpose. Because they're a junior PCSO, they think, oh, I'm special. Yes, we're doing so much. So do you know, like we used to have a play buses type things, they used to come on certain schools and anybody can come, like, you know. Yeah. Do you think that could be, you can do in the future, like for young age, you can do it as well, like, you know, for like, you can say toddlers and all that as well. You used to have, if you remember, there used to be a play buses, and they used to, just for the play, they used to go, but in different forms, like, you know, the buses you have for like this type of education from young age, if you give, do you think it will be a better idea? That's what we do. We do from babies in arms, babies to older people. Honestly, everybody is involved in the eco bus. So we do lots of community events. I don't know, it's from the babies, you know. Yeah. So the mums will come along, bring the babies on the bus, won't they? And we'll tell them, we'll talk them through it. So then, if we educate the mums, they'll tell the children as they're growing up. But especially when you get the children young, and you tell them young, they will go home and they will tell their parents, it doesn't go in that bin, it goes in this bin. That's what I was saying in Punjabi as well. Like when you educate children, it's like they can tell the grandparents, you're doing wrong, you know, and they are very, you know, fussy about saying that as well. You know, they always make sure it's supposed to be it's going in the right bin. Oh, but you know, when you said about play, we do sort of play on the bus, and we do lots of education around targeting younger people, and you know, we do our workshops that's specific for that age group, that's specific for that age group, but it isn't just about fun. We do make it fun, it has to be fun, otherwise it'd be really boring, but they do enjoy it, and it's part of their education, a part of the curriculum. Everything we do is linked to the curriculum. Oh, that's so it's linked to science, geography, English, maths, so everything we do is linked to the UK curriculum. Can you tell us a little bit more about the activities, one activity that you think the children's really enjoy and they are learning a lot from it? A lot of them enjoy environmental art, so that involves a lot of clay, a lot of going out, finding bits that you can draw with, so leaves, bits of sticks,
stones, and they did lots of environmental stuff. That's a very popular workshop. Another workshop is the water, so how to save water, and they have a plastic recyclable bottle, a 2 litre bottle, and in that goes a variety of items, so sand, gravel, cotton wool, and you look at dirty water and how it filters. So that we do try and encourage people to think about that. We're very lucky in this country that we can turn a tap on and have clean water. When you look across the world, not everybody's that lucky. So we do emphasise that it's about saving water, so turn the tap off when you're brushing your teeth. Don't keep flushing the toilet all of the time. So all of the workshops as well have a really good message, and we do link it with other countries to say, look, maybe for argument's sake in Africa, and when they're going to pools and they're trying to drink the water, and look how dirty the water is, look how lucky we are to access clean water, safe water, and that's another part of the programme. It's not just about the UK, it's about worldwide and look at other cultures. I mean, environmentally is like, we start from our home, we say, Yes. then we can go in different, and it's the same situation Yes. everywhere. There might be a different certain issues, but most of them is same. That's isn't right. it? That's right. So let me just explain to Yeah. my viewers what we've been talking. So mainly ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਤੋਂ ਕਲੇ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਪ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਸੀਵ ਵਾਟਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਵਾਈਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਟੈਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟੈਪ ਆਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਪ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਟਰ ਵਾਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਸੋ ਆਈ really like your work I mean it's educating children from the basic starting point yes. basic information but teachers can lead to it and they can make it how much they want in the classroom and they can go to that subject further as well so tell us more about how do you become a volunteer that's our main concern is people are not I think as I was talking to you I think there isn't many Asian people are involving as well so what messages or how to become volunteer tell our viewers. So you can either become a volunteer if you want to adopt your straight you can go on our website and there's a registration form you can give us a call or email our volunteer@tiptonlitterwatch.org and a lot of people if we're out on the street they'll stop us and they'll say oh how do I come that so we give out our business cards as well we have a lot of leaflets we're going to change the language in some of them because I think in some areas we have a bit of a language barrier and maybe lack of knowledge as well so that to help that
people can come and volunteer if they see the leaflets as well and understand what we're doing. ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ यूनीफॉर्म सो तुसी जदों यूनीफॉर्म पाए किसी नूं देखदे हो ते तुसी उन्हां नूं स्टॉप करके पूछ सकते हो भी मैं वॉलंटियर बनना चाहता, मैं इन्वायरमेंटल दे विच इनवॉल्व होना चाहता, मैं वातावरण दी मदद करना चाहता, किस तरीके दे नाल मैं मदद करा। सो हर एक इंसान नूं वैल्यू दित्ती हुई है परमात्मा ने, सानूं इन्वायरमेंटल सेव करन लई मदद जरूर करनी चाहिए एक दूसरे दे लई। कईयां नूं क्योंकि बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इन्वायरमेंटल किस तरह असीं सेव करना हैगा, ते जेकर तुहाडे कोल कोई टैलेंट है तुसी इन्हां दे नाल साझा कर सकदे हो इन्वायरमेंटल दे विच मदद करन दे लई, एंड दे विल बी विलिंग टू टेक यू मैनी वॉलंटियर एज यू लाइक, isn't it? Yes. And what is there is any age or any concern about anybody can be volunteer? No, anybody can be a volunteer from as young as you want to as old as you want. If you've got any disabilities, we can work around that. So yeah, anybody can volunteer. So volunteer ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਐਡਲਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ अगर किसी ने वॉलंटियर बनना है, एंड सानू बनना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल अज सेफ होएगा तो ताही असी साडी हैल्थ भी सेफ होएगी। सो इट्स अ लिंक, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल। Yes, I was just saying it's a very big link between health and environmental. Oh, absolutely. When you're volunteering as well, it just isn't about going out and picking up litter. If you think that since lockdown, many people have stayed in the house, have not seen another person, but you know, during lockdown, doing your daily exercise and cleaning the streets makes you have that sense of achievement and makes sense of pride. And I think that's what we need to instill in people, a sense of pride. We did a litter pick this week in Smethwick, and in 100 metres we had 19 bags of litter. And it's disgraceful, and it's upsetting, because Smethwick's a fabulous place. It's vibrant, it's got lots of cultures, lots of different cultures. There's lots of manufacturing there, so we work with a lot of businesses in Smethwick as well. We have lots of businesses that are interested in volunteering, so it's not just about the individual or families, it's businesses, it's schools, and it's about everybody taking responsibility. Being a volunteer just isn't you getting up and doing something for someone else, it's about doing something for yourself as well, and having that sense of pride and really enjoying where you live. Love where you live, because we love where we live and we love where we work, and we're very enthusiastic about that. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੈਟਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੇ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਬਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਟੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਫਲੇਟਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਰੀਟਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ, ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ talk, but I was saying whoever is watching basically TV, they need to educate other people as well who can't speak English, so they can give the information to them, and it will be great help for you ladies who's working already. Both of you working really hard. So tell us what about the superheroes now? Oh, well, our 3 superheroes. Yes. Oh, well, we have 4. Oh. We've got Captain... It's growing now. Oh, it's growing. I forgot, because we've only got the 3 costumes. I was thinking about the costumes. Okay. We've got 4 superheroes. Captain Recyco, he's the blue lid bin where all the recycling goes into. We've got the compost kid where all the food waste goes into. General waste, he's a bad bin. Okay. And Garden Genie. So these mascots go into schools and the children can identify with them, and they're fun. They're a fun element to what we're doing. And it's about saying, oh, okay, let's teach the young ones what recycling is about in a fun way. And they're very popular. Okay, so superheroes is a costume wearing personality basically. So ਜਿਹੜੇ superheroes ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੀਨ ਕਲਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ blue lid bin, and a grey bin, a brown bin, and a green bin. Okay, so it's for different reasons. That's right. So yes, for food, food, gardening, general waste and recycling. So ਜਿਹੜੇ 4 bins ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੀ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਨ 'ਚ, ਹਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਬਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਬਿਨ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ they know. So how many have you been to most of the Sandwell schools? Every school you've been. Every school we've been. Throughout our 9-year history of the EcoBus, we've been to every school. We've seen, on average a year we see 20,000 children. We do struggle with secondary schools because you can imagine once you get to secondary school and you become a teenager, you are very difficult to work with because obviously you've got your own identity and you're not as much of a sponge as when you're little. When you're little, you're taking everything in and you're really interested. But do you find with secondary schools? Yeah, even with the litter picking with secondary schools, it's like, oh, why are we doing this for? Like, we shouldn't be doing this, blah, blah, blah. But if you make it fun for them, then they actually all give them some sort of prize at the end because every kid loves a prize. Make it into a competition. Oh, that's the way to then isn't it? Then they get involved. So. But Alicia runs a lot of competitions around volunteering as well. Yeah, we've done crisp packets. Well, that's still ongoing, and that the schools have been involved in that. So they collect empty crisp packets, and then we send them to a company called TerraCycle that recycles them. People will say, "Oh, you can't recycle crisp packets." Well, actually, you can. Okay. And they get turned into benches, window panes, and plant pots.
Okay, I remember, there was a time, I don't know if you remember, there used to be like collection of a certain crisps packet you collect, and then at the end you get one crisps packet or something like that. Used to be long time back, but I don't know if that still runs now. No, I don't know. Yeah, it used to be. But anyway, but that's really, really good idea, I think. At least they know, our viewers know that you can actually get the crisps packet and save it, and then you can be awarded as well. And some volunteers have the bins in their garden so that their neighbours can put the crisp packets into this specific bin that Alicia has lots to go out, don't you? Yeah, so there's a few around Sandwell now that these volunteers have the bins on the streets, and then the whole street just gets involved, and I was like, I've got some, and puts them in. That's really, really good actually, because when you know you will be receiving some kind of award, you tend to be motivated for doing that, isn't it? So ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪ ਪੈਕਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪ ਪੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਸਰਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਟਨ ਅਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ এনवायरमेंटल ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। There will be a lot of children watching you, and they're going to say, we see this lady somewhere. Isn't it both of you? Is it mainly both of you go together, or it's just well, with regards to there's myself, Alicia, Emma and Shane. Emma works on the eco bus, and Shane is part-time and he works predominantly with Alicia. Okay. So there's only 4 of us, and we do quite a lot of environmental work around the borough. And like I said, we've been going for 23 years, so it's not bad for a small organisation. I'm sure I think you will be growing more now as children are recognized, because I think when the young age you teach children, and they get the value when they are grown up as well, so they will be always willing to see, and like in your generation you're probably teaching your children as well, and they will probably say, Mom, oh, you was saying that, and you're doing yourself as well that now. Absolutely. So it's like a children's brain is quite fast to learn as well, and they are the one who's going to be make different to our coming world, isn't it? That's absolutely right, and this is why we're about. We're looking to encourage children to look to the future. Look to looking after your planet. It's not only looking after your local environment, but it is looking after the planet. We all need to love our planet and look after it better. So if you're dropping, say, a crisp packet on the street, eventually that will end up in our ocean, because it'll go down to the drains, down to the brooks, down the canals, and it'll make its journey into the ocean. So you haven't necessarily got to live by an ocean or a sea for the rubbish to end up in it. We'll get there eventually. So it is thinking about how we look after ourselves, and with Litter Watch we're giving you the tools to look after your area and saying, look, this is how you do it, this is why you do it, let's do it together, and we're a big community, we can do this together, we can look after our environment. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਦੇ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ এনवायरमेंटल ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ এনवायरमेंटल ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਟਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ allotments actually, I just remember now. I was going to forget about allotments. Our allotments are amazing. We started off with an allotment in West Bromwich. Okay. And it didn't quite work out, so we ended up in Smethwick, and we had 3 plots. And the trouble was the facilities wasn't there for us in Smethwick, but we developed a project with lots of faith organisations. It's called Common Ground, and there's an orchard there, so lots of different faiths come down. We have lots of Sikh community, the Muslim community, the Hindus, the Christian faith, and ourselves are part of this bigger project. Okay. But then our other allotment is a 12 plot allotment where we've got cabins, wooden cabins, and we offer horticultural courses for people with mental health problems or learning disabilities. It's a very safe and secure environment, so people feel comfortable. They feel comfortable
comfortable being outside, they feel comfortable growing their own vegetables and fruit, and there's nothing more satisfying than picking your own carrots. Yes, I love doing gardening, but I'm not green finger though. Yeah. I might attend one of your courses. You'll have actually. to. You're more than welcome. When we've got lots of people on the course at the moment, and it's proving really beneficial. People are excited to come on a Thursday. They come down on a Thursday, they do the course, they have lunch together, and you know that when you eat together, it's a nice environment and it makes you feel really, it's comfortable. But it's not just about the social aspect of it. It is about learning how to grow, and we need to show people that you don't have to go and get lots of air miles for some vegetables. You can grow your own. So the carbon footprint of your own potatoes, your own carrots is minimal. I can tell, you know, I grow pear, and this time it's amazingly, my tree is full of pears, and it's nice, you know, every time when I'm producing, I get the pears out, and I'm so proud. Yes. I've grown up to coriander as well, so it's easy. I'm not that good, but this time it turned out good, because last time I put the seeds all together, but I didn't know you have to so I just shoved it all together. Our coriander didn't grow, did it? No, but what we are growing, which is really strange, is loofahs. Okay. And I didn't know that, this is where ignorance comes, is I didn't know loofahs grew like a cucumber. I thought loofahs grew under, this is so sad, under the sea. So we all need educating. Yeah. So it comes and it grows like a very large, well, let's have to say cucumber, and you peel it, and inside the loofah, which is you use for your body. So, and we've got I learned it from her. We learn something different every day, and it's just fascinating that we're growing aubergines, chilies. We will donate a chili plant to you. Oh, that's so sweet. I've got my present. Yeah, you got your own present. Chili plants, basil. We give lots of. We do donate a lot of the food we produce. Last year we went to the Gurdwara, we went to the Hindu temple. We've gone to the food banks. We've gone to the Pay As You Feel cafes. So it isn't just about us and our volunteers, it's about sharing what we've got with the community, because we believe everyone should have access to really good food. Oh wow, that's so nice. I mean, that's like, especially at the time we're going through COVID-19, there is some people can't afford food. That's right. And people like you who are helping, and not just helping, you know, as a environmental, but providing food as well. Yeah, but there's another company, an organisation we work with called the Real Junk Food Project, and we work in partnership with them, and they intercept food that maybe go to landfill and it's all in date, and we've been distributing that amongst people as well. So we never want anybody to go hungry. You should never go hungry in this country, and we offer free food to people that can't afford it. We ask for donations if people want to donate, because some people they feel quite humble and they want to donate some money towards it. But this Real Junk Food Project is a really important part of the food process. So it's not just environmental, you're doing a lot of amazing things. Yeah, I must say, you know, it's really appreciated. I think lots of people must be, you know, when they say start hugging you, or this lady help me, you know, they probably want you again. So let me just tell our viewers, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ lovely ladies ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ just environmental ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ adopt a street ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, cleaning ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ street ਡੰਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ I'm really, you know, happy what you are doing, really. So it's mental health as well you are helping, isn't it? It's with yeah, it's really important, especially through COVID-19. So how do you do that? We've got a regular team. Well, if I can ask Alicia to describe the project. So we have a regular team with mental health learning difficulties that go out. Before COVID, we had a schedule, so they would go out 3-4 times a week, sometimes 5, depending whether the allotment or not, and go out litter picking.
and then the rest of the volunteers that Adopt a Street that go out by themselves, for them, for COVID, at first they were a bit reluctant about going out, and then the daily exercise we kind of used as an excuse for them to go out because it was driving them mad being stuck in the house all day. Yes, it's 6 months nearly. Yeah. It's a very long time. And people you think you wouldn't usually cross paths with or talk to, it brings those people together, so they have like a common interest that you wouldn't think you would have maybe, so it's really nice that so ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਡਿਕ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਡਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਸੇਫ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਸਮ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਟਿਲ so tell us what's the environmental practice. Environmental practice? Yeah. Environmental practice is, you've got me on this one. You could, for me, environmental practice would be that you go out and you look after your environment. So that could be whether you're going out to clean your street, or you're saving water, you're recycling. It's all of those sustainability things, so growing your own food, all of those topics is good environmental practice. And that's what we aim for everybody to do, is everybody to look at, and it's looking after your local environment, which is really important. Okay, what about you then? What's it? I think the same really, and especially if you're doing it as a community, bringing everybody together, because if we don't then the planet's not going to last forever really, is it? So we do have to do our part to look after it, whether it is just cleaning up your street or maybe not using the water so much when you're brushing your teeth, making sure you're turning the taps off. So yeah, I agree. So it's all together. We have to become as a one community, isn't it, to solve this problem which is we're getting through. And it can be worse as we're going into Cardiff, like, you know, if environmental is not healthy, then how can we stay healthy as well? That's right. And I think you need to look at the people are dropping masks and gloves. That has to stop. Because of COVID-19, we need to be more aware of how we're looking after our environment. So if you have a mask or you have gloves and you take them off, make sure they go in the bin. Please, because they're not recyclable and they will end up in landfill. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਗਲਵਸ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਸਟ੍ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਫੰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਯੂ ਨੋ organization you're doing so many things I mean I can't even remember how many things you do but how do you get support because it's like it's only 4 member as you mentioned and it's and the work you're doing is amazing how do you get the funding then
Our funding initially is through Serco and Sandwell Council. We've also had funding from the National Lottery, which is only a small amount, which is about £9,000, which is for the horticultural cause. We're constantly fundraising, so we look at Asda, we look at Tesco's. Asda's Green Token Scheme, we've had some money from them, which has really enabled us to take the volunteers maybe for a trip or a meal to say thank you. But as you said, funding is limited, and we're constantly fundraising, we're constantly thinking of different ways of developing our projects, we're moving it forward rapidly, looking at the way the rules are different and changing, so we need to look at the way we're delivering. So with regards to the EcoBus, we won't be able to take that to schools at the moment because of COVID-19, so we're looking at to put it online. So we're currently fundraising to put all our work online, and that we could do virtual classes, which has been much better. Oh dear. So funding जिद्दां मैं इन्हां नूं पुछया क्योंकि इन्ने ज़्यादा काम कर रहे ने साडी कम्यूनिटी लई, सैंडवल दे लई, होर जिहड़े उपराले बर्मिंघम दे लई कर रहे हैं कि फंडिंग कित्थों आंदी है। जिद्दां इन्हां ने कहा कि सैंडवल कौंसल दे जिहड़े हैगे आ सैंडवल कौंसल जिहड़ी है वो मदद करदी हैगी है इन्हां दी फंडिंग दे विच ते लॉटरी फंड जिहड़ा वो भी प्रोवाइड किया जाता है पर घट मात्रा दे विच है ते कॉर्डी फोन करके ए स्कूले बसां भी ले जा सकदे जिहदे करके काफ़ी परेशानी पेश आ रही हैगी है। बट फिर भी ये कोई ना कोई उपराला करते हैं ऑनलाइन ते जाके या फिर फेसबुक या अदर सोशल मीडिया के थ्रू ताकि लोगों को प्रेरित कर सकन ते जानकारी दे सकन। सो बहुत बड़ा उपराला कर रहे। इफ एनीबॉडी वांट टू फंड यू, हाउ कैन दे डू इट? So there will be people, you know, who wants to do funding for you. So how they can get into it? You can go on our website, litterwatch.org.uk. You can give us a call 0121 557 6970, or you can email tiptonlitter@aol.com. That's the main ways to get in. Facebook and Twitter. Social media, yeah. Social media as well. We're on Facebook, Twitter, Instagram. We're slowly getting into the YouTube as well. We've got and all these TikToks that people are doing now. Okay, I do TikTok. Yes. Okay, so बहुत ज़रिए ने जेकर तुसी भी इन्हां दी मदद करना चाहते हो ते सोशल मीडिया दे थ्रू फेसबुक, इंटरनेट, वेबसाइट एंड TikTok, YouTube, everywhere है ना लिटर वॉच तुसी पाओगे ते इन्हां दी स्पेशल टी-शर्ट जिहड़ी हैगी है तुसी देखोगे ए लोगो जिहड़ा हैगा इहदे तो तुसी पहचान सकदे हो भी ए हैगे साडे लिटर वॉच हु इज़ हेल्पिंग आवर कम्युनिटी टू गेट बेटर एनवायरनमेंट। जी हाँ जी, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स नाउ एज टाइम इज कमिंग नियर, सो क्विक मैसेज both of you, what you would give it to our viewers? For me, I'd like to say as a community we really need your support. We need you to come out together with us and support us. Let's work as one, because we are as one, and let's make sure that we look after our environment and make Sandwell the best place it can possibly be. हाँ जिद्दां कि बहुत वधिया मैसेज दिता है कहते भी सानू एक कम्यूनिटी हो के इकट्ठे काम करना चाहिए कि जेड़ा देखे ते कहे भी सैंडवल एक बहुत वधिया जगह हैगी है। And my message, sorry for the people in Smethwick, but I really want to pick on you. I want you to be involved with the Litter Watch team because there are a lot of problems within the Smethwick area regarding litter and fly tipping, and working together is just the best way we're going to solve the situation. So साडे ऑफिसर दा मैसेज स्पेशली स्मैथिक एरिया नूं क्या क्या सो कि इन्वॉल्व हो जिहड़ी उत्थे गंदगी हैगी है वातावरण दूषित हो रहा ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਕ ਸੀਗੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ so much Lady for coming to Kanshi TV. I really appreciate, and hopefully our volunteer will be coming to you and asking a lot of questions to you now rather than me. Thank you. Thank you so much for joining us. जिन्हां ने भी साडा हेल्थ टॉक सुनिया उम्मीद करदी हां कि ये तो कुछ ना कुछ सीखिया होएगा ते अज दा साडा हेल्थ टॉक शो इत्थे ही खत्म होंदा है। वातावरण सानू साफ रखना चाहिदा हैगा। सो मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और एक काफिला बनता गया। मिलांगे नेक्स्ट वीक किसी होर हेल्थ टॉक शो विच किसी होर गेस्ट दे नाल। तद तक मेरे वल्लों सारिआं नू जय गुरुदेव, and be healthy and be safe.